ambassador asks who are the main guests from Romanian side, we say like Oprea, Mr. Excelențele voastre, doamnelor și domnilor, stimați participanți, bine ați venit la Forumul Rebuilding Ukraine 2025. Am deosebită onoare de a invita pe domnul profesor Nasti Vlădău, președintele Camerei de Comerț Bilaterale România-Ucraina. Mulțumesc, Alina, pentru tot sprijinul și pentru oportunitatea de a deschide acest forum, cel de-al patrulea forum, cel de-al treilea an consecutiv și mă bucur tare să spun că astăzi avem o prezență deosebită din partea ucraineană. Este pentru prima dată când avem 4 guvernatori din diferite regiuni importante ale Ucrainei, când avem suportul și legitimitatea prin prezența domnului viceministru al Ministerului Dezvoltării Comunităților și Teritoriilor ucrainene, domnul Ripchenko, căruia îi mulțumesc pentru efortul deosebit de a veni astăzi și de a fi prezent aici, pentru că domnia sa vine de la un alt forum similar din Polonia, unde a avut loc un forum internațional și, nu în ultimul rând, aș vrea să mulțumesc coorganizatorului și prietenului meu apropiat, excelenței sale, domnul Igor Procopciuc, pentru întreaga susținere pe care mi-a arătat-o până în acest moment. Your Excellencies, Mr. Deputy Minister for Communities and Territories, Development of Ukraine, Artem Ripchenko, Mr. Secretary General of the Government of Romania, Ștefan Radu Oprea, Mr. Professor Dr. Vasile Dâncu, Member of the European Parliament, Vice President of the European Parliament Delegation to the NATO Parliamentary Assembly, Your Excellency, Mr. Ambassador Igor Procopciuc, distinguished governors of the Ukrainian regions, distinguished members of the diplomatic corps, honorable representatives of the governments of Romania and Ukraine, dear partners and friends of bilateral economic cooperation, ladies and gentlemen. It is a great honor to open today the 3rd edition of the Rebuilding Ukraine Forum, held here at the Palace of Parliament, a symbolic place at the national level, which at the same time embodies Romanian stability, dialogue, and democratic commitment to a united and solidary Europe. This forum is so much more than economic event. It is a manifestation of the true partnership between Romania and Ukraine, a partnership built on mutual trust, respect, and institutional cooperation. On behalf of the Union of Bilateral Chambers of Commerce from Romania and the Romanian-Ukraine Bilateral Chamber of Commerce, allow me to express our deep appreciation to the government of Ukraine and to the Embassy of Ukraine in Bucharest, and in particular to their Excellency Mr. Deputy Minister Artem Ripchenko and Mr. Ambassador Igor Procopciuc for the ongoing support and the direct collaboration that have made the continuity and expansion of this project possible. We also extend our gratitude to the government of Romania for the active involvement shown so far in promoting bilateral economic cooperation and for the openness shown towards the business associative environment, and we hope that in the future this will translate into a much more substantial and concrete engagement. Ladies and gentlemen, Rebuilding Ukraine has rapidly evolved into a model of institutional and economic cooperation, inspired by a modern concept,
that of associative commercial diplomacy. This advanced form of economic diplomacy, carried out through the Union of Bilateral Chamber of Commerce from Romania and the Romanian-Ukraine Bilateral Chamber of Commerce, unites the efforts of the private sector, bilateral chambers of commerce, and government partners to build genuine economic bridges between our countries. Associative commercial diplomacy means concrete action, institutional cooperation, and reciprocal trust. Through these mechanisms, Romania and Ukraine have succeeded in connecting more than 200 Romanian and Ukrainian companies, which are now integrated into the Rebuilding Ukraine platform, an economic instrument dedicated to the sustainable and transparent reconstruction of Ukraine. And through the new concept, Romania Logistic Hub for Rebuilding Ukraine, promoted by UCCBR, a logistical and investment network is being strengthened, aimed at transforming Romania into a true regional center of cooperation for the reconstruction of Ukraine. This initiative is, in fact, a concrete form of European economic solidarity, as well as a proof that the Romanian-Ukrainian partnership has strategic depth, practical efficiency, and long-term vision. This title of today's forum, Rebuilding Ukraine Platform, an empowering economic asset for the Romanian-Ukrainian strategic partnership, carries a significance that the Romanian-Ukraine Bilateral Chamber of Commerce genuinely believes in, namely that of a real and functional pillar on which the future strategic partnership between Romania and Ukraine can be built. Mr. Deputy Minister Rybchenko, we sincerely thank you for your presence and for the trust you place in the Romanian business community. Your Excellency, distinguished ambassador, we thank you for your trust and for your participation in this common mission. Ladies and gentlemen, rebuilding Ukraine is not merely a project. It is a vision for the future, a vision of peace and cooperation. Together, Romania and Ukraine can become a model of economic and moral reconstruction in post-conflict Europe. Together, Romania and Ukraine, and through the associative commercial diplomacy, we will continue turning that vision into reality. I thank you all for your trust, your partnership, and for being here today in Bucharest. Slava Ukraini, long life the Romanian-Ukrainian friendship. Invităm în continuare pe domnul Artem Rybchenko, viceministru în cadrul Ministerului Dezvoltării Comunităților și Teritoriilor din Ucraina. Your Excellencies, dear ladies and gentlemen, dear friends of Ukraine, good morning. It's a big pleasure to be today in Bucharest to present the platform which is extremely important today for a country which is a country of the European continent. A country that fights every day, every night for the democracy, for the rule of law, and we're thankful for this opportunity to speak up for reality of today. Thank you for organizing this event. Thank you for hosting Ukraine today and Ukrainians in Romania. A friend in need is a friend indeed. We have different neighbors, and it's important to have the reality of the neighbors.
And Romania is an extremely important neighbor today, where we not only find the solution to solve our issues of every day, but also a strategic partnership. I also would like to present and to thank our governors who are here, who stand for 24/7 and its reality of life. And a big warm thank you to be here. Because I know the issue on the ground when you have no time even to pick up the phone. Dear friends, dear colleagues, rebuild and recovery of Ukraine, it's a huge strategy of our country because it is a non-stop process. We divided it into two phases. The first level is urgent one. This is when we do react on the issues which happen during mostly nights, when our civilians been hit, when our civilian and critical infrastructure is being destroyed. This is when we react very actively. At the same time, we also do progress on our strategy with our international partners concerning the strategy of the recovery program, recovery laws and reforms. During the war, it's not easy, but Ukraine as a country at war has done a great process and a progress concerning European integration. This is actually, historically, I find as a diplomat a very huge step forward to our aim. The aim we are fighting for, not only for the last almost 8 years as the full invasion took place, but we look back to annexation of Crimea, Donbass, and this is when we really are fully understand the reality of the neighbors. So we have to be, all of us here, prepared for the future. This is why we do our best to give the floor not only to the government-to-government process, and once again underline we're thankful to all the bilateral as well as international progress and process of our projects for the recovery. But also we understand that without the private sector, it's not possible to rebuild our country. Unfortunately, we talk about 13% of destroyed or fully damaged accommodations. This is about housing. So we talk about 2.5 million people of Ukrainians who have to find their homes, and behind every number, each number, it's about names, it's about faces, it's about history of each person. So we also understand that the recovery and rebuild, it's not only about housing or reconstruction. It's a full stage of issues that have to be covered. It's medicine, health issues, it's school and kindergartens, so it's education. We talk about also the stance of our young people. So Russians have stolen childhood from our children, and respectful time for our grown-up people that should have rest now. What we're trying to give to our partners, we're trying to give the floor of respectful friendship,
and fruitful cooperation. This is about not only business, it is about long-lasting projects. And today we are talking about new platforms that are provided in Ukraine. I can name some of them, like DREAM. It's an online platform. It's about e-recovery, seller, and so on. This is where we actually do present to our international partners possibility as a digital country to find the solutions, to match each other, and actually we do trust the international funds which support the possibility to go forward to find the solutions. Today we are standing in November, and just around the corner we have the new 2026 year where we can actually be prepared. I think the timing of the platform today, the possibility to talk to each other and to find the solutions, is just very much in time because we have timing to prepare on the one hand, and on the other hand it is possibility to go forward for the concrete reconstruction projects. As a neighbor country, Romania, we understand very much and clearly what are the needs. You understand what we are strong in and where you can be stronger as well. That's why we highly appreciate all the possible ways of business, be present in Ukraine. We highly appreciate all the know-how, expertise to be present in Ukraine. And we, of course, highly appreciate the possibility to communicate, and we, once again, I would like to underline that we highly appreciate that Romania is a trustful neighbor of Ukraine. Slava Ukraini! Invităm în continuare pe domnul Ștefan Radu Oprea, secretar general în cadrul Guvernului României. Thank you very much. It's really a great honor for me being here in front of you, distinguished audience, Your Excellencies, Mr. Minister, Mr. Dâncu, Europarlamentarian, Mr. Governors. Thank you a lot, Mr. President Vladou, for this kind invitation. I do remember a map, a picture. It was the President Trump together with the President Zelensky in Washington in discussion with the map. On that map you could see Ukraine, the whole region that should be rebuilt. Also, unfortunately, Russia, and this aggressive country, but also it was the Romania. Which means that Romania is blessed. We have the geography, it's our friend today, because we are just in the proximity where the reconstruction should start since, I don't know, from Odessa, let's say through the heart of Donbass. All these places are very close to Romania, and therefore Romania is probably the perfect logistical hub that you can imagine in order to start the rebuilding of Ukraine. Think about 80% of the Ukrainian grain which pass through Constanța, through the Romanian railways, through the Romanian roads, and they went to that parts of the world where starvation, unfortunately, it's a fact. It was that idea of Putin to weaponize the grain, and together, Romania, together with Ukraine, we managed to bring that grain to the places of the world where the people, they really need it. Which means that we know how to extract in good and safe condition the products from Ukraine, if we know to do this. For sure that we know how also to put in good condition, safe condition, equipment and people in Ukraine together with our friends, with our neighbors, with the companies from Ukraine.
There are probably more than 200, yeah, Mr. President Vladu said that there are more than 200 companies, Romanian companies, which are already on the platform, ready to be part of the rebuilding of Ukraine. It's a project which today the World Bank was approximating more than 500 billion euros, the cost of rebuilding of Ukraine. It's huge. It's a huge project. Everybody should be involved in this huge project, trying to be there, trying to help, trying to do that things for the people which they lost their houses, which they lost their jobs, and which need help today and also tomorrow. Today, we are with the Ukraine, supporting them with energy, because we know how the Russian is attacking each day almost the critical infrastructure, the energetic critical infrastructure, and Romania is there. And you know very well that we are there. But there will be things that should be done tomorrow. And just imagine that because of the Romanian government efforts to invest a lot in infrastructure, in roads, railways, in port infrastructure, if we will do also free zone near these ports, this free zone will be indeed the perfect logistical hub for companies everywhere in the world. Being in a EU and NATO country as a base, and after that immediately being able to be in Ukraine, I think that it's one of the good solutions that Romania can offer. And it's not just like this, it's also about guarantees that the Romanian government and also Europe is discussing in this moment, how to go with the companies, how to put also the private money in this important effort of rebuilding of Ukraine. Also, it's important, the people are important every time. How we can go there safe. And Romania, it is this kind of opportunity. And by the way, the train between Kyiv and Bucharest, they already started since October. You can travel today by train to Kyiv. And I think that this is also a symbol, an important example that how we can do the things together. Rebuilding of Ukraine, it's one of the major provocation and also projects that we have in front of us. It's not about competition. It's about cooperation. It's about how we can do it together. And I think that if from this kind of events we'll go together, understanding that each kind of small effort, it's important for rebuilding of Ukraine, it will be one of our great assets that we can do it together. So, we have this project in front of us. Hopefully, the peace it will be as fast as possible about it in that condition that Ukraine need it, and also the security of Europe. And we'll start to rebuild Ukraine. Thank you a lot, and hopefully this will happen very soon. Vă mulțumim. Invităm în continuare pe domnul profesor Vasile Dâncu, membru în cadrul Parlamentului European. Onorată audiență, domnule ministru Lipcenco, domnilor ambasador, dragă prietene Igor Procopciuc, domnilor guvernatori, dragă ministru Oprea, prietenul meu, dragă domnule Nasti Vlădoiu, un om instituție pentru relațiile României cu alte țări, nu numai cu Ucraina. Aici este o situație de excepție, dar domnul Nasti Vlădoiu este un fel de al doilea ministru de afaceri externe a României în acest moment și își face foarte bine treaba. Vă vorbesc cu mult respect pentru oamenii care sunt implicați în acest proiect, pe care l-am văzut încă de la început, de la nașterea lui, și care a crescut încât acum a devenit un fel de viziune despre viitor, o viziune despre
lumea noastră, despre regiunea noastră, pentru că astăzi nu mai poți să gândești doar în unități naționale, pentru că, așa cum spunea poetul preferat al tatălui meu, care era Taras Shevchenko, azi nu mai putem gândi libertatea dacă nu există unire între oameni. Astăzi nu mai putem să gândim libertatea dacă ne gândim numai la propria noastră comunitate. Trebuie să gândim libertatea în unități mult mai mari și în eforturi solidare. De aceea sunt foarte bucuros de fiecare dată să ne vedem cu oamenii din România care vor să lucreze împreună cu ucrainienii și cu ucrainienii care vin în România. Mă bucur că pentru prima dată cred că numărul de ucrainieni în acest moment în sală este mai mare decât numărul de români și asta înseamnă că, într-adevăr, schimbul nostru începe să funcționeze foarte bine. Eu cred că solidaritatea rămâne esențială în această perioadă și cred că cele două țări au nevoie în acest moment, după ce am depășit fazele inițiale de cunoaștere, recunoaștere, de comunicare, au nevoie de un alt tip de apropiere. Trebuie să ne apropiem mai mult uman între noi. Cred că este necesar să punem comunitate lângă comunitate, om lângă om, proiect lângă proiect, pentru a reconstrui această regiune. Acest forum este, de fapt, mai degrabă o viziune despre viitor. Este mai degrabă o strategie pentru viitor, nu este doar o instituție, așa cum spuneam eu. Pentru că acest forum abordează nu numai reconstrucția Ucrainei după războiul devastator pe care un agresor îl face în acest moment asupra unei țări independente, dar încearcă să arate și ce se poate face în viitor în această regiune a noastră. Sunt solidar foarte tare cu efortul lui Nasti pentru că provin dintr-o familie de grăniceri năsăudeni. Noi am fost în acel moment grănicerii Europei de atunci, a Imperiului Austro-Ungar. Acum ucrainienii sunt grănicerii Europei, cu adevărat, și trebuie să-i respectăm pentru asta și trebuie să-i sprijinim pentru asta, să ne sprijinim reciproc pentru această graniță dificilă pe care o are și Ucraina și România până la urmă, pentru că suntem în aceeași situație. Sunt membru al Comisiei Defense, sede de la Parlamentul European și o să vă vorbesc mai mult din această perspectivă. Chiar dacă, așa cum discutam cu un prieten ucrainean înainte, astăzi am început să definim, cu sprijinul prietenilor ucrainieni, să definim ce înseamnă dual use, ce înseamnă, pentru că diferența foarte tare, mare, puternică ce era înainte între civil și militar, astăzi începe să arate diferit. Și va trebui ca împreună să definim mai bine ceea ce înseamnă această trecere, această hibridare între ceea ce este civil și ceea ce este militar. De aceea este foarte important să avem companii foarte multe din toate domeniile. Avem oportunități economice foarte solide în această perioadă. Este nevoie în toată Europa, nu numai în Ucraina, de muniție convențională. România are linii de producție, are și expertiză, însă avem unități economice care au nevoie a fi puse și ele într-un proces de rebuild, un proces de refacere. De aceea, cred că programul european destinat acestui lucru poate aduce un sprijin financiar pentru firme din ambele domenii. Securitatea cibernetică rămâne prioritară în acest moment. Am văzut și am cunoscut și la Bruxelles experți ucrainieni care deja erau cu un pas înaintea noastră a celor care încă trăim în zona aceasta de pace. Cu toate că, înainte, după 2014, știu că România a fost una din țările care a sprijinit cyber security din această zonă, inclusiv în zona Ucraina. Programele
NATO, Diana, programul de inovație și cercetare este foarte important și aici România și Ucraina pot să lucreze împreună. Reconstrucția întregii industrii de apărare din România poate să lucreze împreună cu prietenii noștri din România. Sunt câteva avantaje pe care le avem împreună. O să citesc câteva. România este un stat membru al Uniunii Europene și are acces direct la fondurile EDF, European Defense Fund. Aici, Ucraina poate fi un stat partener și este foarte important ca partener pentru că are experiența pe care nu avem noi, cei din țările europene, decât din aplicații pe care le facem cu NATO. Proiectele mixte la EDF cresc foarte mult șansele de a fi aprobate de finanțare, iar industria românească poate găzdui o producție sigură pe teritoriul nostru. Tematicile de la EDF pe care putem noi, în acest moment, sunt cele mai importante topics-uri în acest moment și pe care putem să mergem. Drone și sisteme autonome, cyber security și apărare digitală, comunicații securizate, apărare antiaeriană tactică, logistică militară și mobilitate, energie pentru infrastructuri militare, este un domeniu nou, interesant de cercetare, muniție și tehnologie duală, sunt domenii pe care putem merge împreună. Avem programul SAFE, noul program de înzestrare și, de asemenea, planul Readiness 2030. Aici sunt câteva puncte în care, de asemenea, dumneavoastră, oamenii de afaceri, firmele, pot să vină. Avem câteva puncte importante. Sprijin pentru lanțuri de aprovizionare sigure, fonduri pentru capacități industriale, investiții în linii de producție noi, proiecte pentru securitatea infrastructurilor critice. Acestea, în programul Readiness, mai degrabă, sunt puncte foarte importante. Ce exemple de proiecte? M-am uitat, am discutat cu experți din comisiile noastre. Vă dau câteva exemple de proiecte. Laborator mixt pentru drone și sisteme antidrone. Știu că și românii lucrează în acest moment cu ucrainenii și în cadrul unei asociații neguvernamentale pentru asta, dar știu că sunt și proiecte comune în acest moment. Echipe comune de analiză cyber, platformă comună pentru senzori de recunoaștere, testare și producție pentru muniție în România cu know-how ucrainean, soluții energetice pentru baze militare, de asemenea este un proiect important. Și aici sunt câteva lucruri pe care trebuie făcute, absolut pragmatic. În primul rând trebuie identificate apelurile care există în acest moment în EDF, în European Defense Fund. Apoi să formăm consorții româno-ucrainene. Asta a încercat și a făcut foarte mult în ultima vreme Nasti ca mediator. Definirea unui prototip sau unei capacități industriale. Pregătirea unui dosar cu impactul regional al acestui proiect. Este foarte important impactul regional în asemenea proiecte, se cotează foarte bine, se punctează foarte bine. Implicarea unei universități sau unui institut tehnic. Cred că la viitorul nostru summit al Camerei Bilaterale să aducem în mod obligatoriu și universități tehnice, și din România și din Ucraina, pentru că ele reprezintă un aset foarte important pentru finanțarea europeană în viitor. Universitățile tehnice, start-up-uri cu profil tehnologic, întreprinderi mici și mijlocii, de asemenea, IMM-urile au în acest moment niște linii de finanțare care încep să fie dedicate IMM-urilor și sunt importante IMM-urile care se pot face și în domeniul inovațiilor și în alte domenii. Cred că aceste aturi pe care le avem împreună aici pot să constituie un important asset pentru colaborarea viitoare, având în vedere că Europa își reconstituie în acest moment toată strategia de securitate. Încercăm un concept deocamdată ușor utopic de autonomie strategică, dar măcar începem să facem asta, iar aici, cu drama Ucrainei din acest moment, noi încercăm pe această bază, cu expertiza pe care Ucraina o are, să reconstituim cu adevărat securitatea europeană,
cât se poate de mult autonomă. Vă bucur foarte mult să fim împreună aici, vă doresc mult succes discuțiilor, dezbaterilor, business-urilor, parteneriatului pe care îl facem și prietenia de termen lung pe care o punem în acești ani între România și Ucraina. Slava Ucraina! Invităm în continuare pe domnul Florin Daniel Cocărgeanu, secretar de stat în cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. Excelențele voastre, distinși oaspeți, doamnelor și domnilor, sunt deosebit de onorat să particip, alături de domniile voastre, la ediția din acest an a evenimentului internațional, care pune în prim plan dialogul și colaborarea practică în sprijinul identificării unor proiecte realiste care pot contribui la reconstrucția Ucrainei. România va continua să ofere sprijin practic Ucrainei, atât în formate multilaterale, cât și la nivel bilateral, așa cum s-a exprimat la cel mai înalt nivel. Reconstrucția Ucrainei este un proces la scară largă care necesită mobilizarea întregii comunități internaționale. Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației susține participarea firmelor românești la procesul de reconstrucție a Ucrainei. În cadrul acestui proces, firmele românești din domeniul construcțiilor au pe de o parte posibilitatea de a participa la un efort european de solidaritate, iar pe de altă parte șansa de a-și extinde activitatea pe o piață nouă aflată în plină transformare. Totodată, instituția noastră își afirmă angajamentul de a împărtăși expertiza tehnică și instituțională acumulată în domeniul planificării teritoriale și al modernizării infrastructurii publice în sprijinul procesului de reconstrucție a Ucrainei. În acest sens, din perspectiva Ministerului Dezvoltării, pot fi avute în vedere mai multe direcții concrete de acțiune. În direcția cooperării instituționale și asistenței tehnice, Ministerul va promova schimbul de experiență între specialiștii români și cei ucraineni în domeniul urbanismului, al planificării teritoriale și al reconstrucției infrastructurii publice. Vor fi sprijinite proiecte comune de modernizare a localităților afectate prin transfer de bune practici și standarde europene în domeniul construcțiilor, eficienței energetice și dezvoltării durabile. În ceea ce privește parteneriatele între autorități locale și regionale, vom încuraja consolidarea cooperării transfrontaliere între autoritățile locale din România și Ucraina, în special în zonele de frontieră, prin intermediul programelor europene de cooperare teritorială. România apreciază aceste programe ca fiind o oportunitate deosebită pentru crearea de parteneriate, în special în domeniile cheie de dezvoltare. Acestea pot contribui la refacerea infrastructurilor locale, la dezvoltarea serviciilor publice și la revitalizarea comunităților. În perioada 2021-2027, România și Ucraina participă în cadrul programelor pentru care Ministerul nostru este o autoritate națională, Programul pentru regiunea Dunării, URBACT 4, și programul Ungaria, Slovacia, România, Ucraina, precum și programele pentru care este autoritate de management, Interreg Next România, Ucraina, Interreg Next Bazinul Mării Negre. În perioada următoare de programare, post-2027, România și Ucraina vor beneficia în continuare de finanțare pentru proiectele de cooperare transfrontalieră. Odată cu definitivarea noilor regulamente europene care vor guverna programele Interreg, precum și a altor date esențiale, cum ar fi alocarea financiară și area programului, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației va iniția consultări bilaterale cu toți actorii relevanți din ambele țări. Autoritatea de management colaborează permanent și se bazează pe sprijinul autorității naționale din Ucraina, atât pentru buna desfășurare a proceselor de implementare și închiderea programelor 2021-2027 și 2014-2020, cât și pentru derularea în condiții optime a procesului de consultare la nivel național în scopul identificării necesităților de finanțare ale Ucrainei în cadrul viitorului program post-2027. Pentru implicarea activă a companiilor românești, Ministerul va colabora cu mediul de afaceri, camere de comerț și organizațiile profesionale din domeniul construcțiilor, pentru a facilita accesul firmelor românești la proiectele finanțate prin fonduri internaționale destinate reconstrucției. Participarea acestora va consolida competitivitatea industriei românești și va contribui la dezvoltarea economică a regiunii. Un alt aspect foarte important este promovarea unei reconstrucții durabile și reziliente. Astfel, Ministerul promovează principiile dezvoltării sustenabile și va încuraja în procesul de reconstrucție a Ucrainei utilizarea tehnologiilor verzi, a materialelor sustenabile și a soluțiilor digitale pentru planificare urbană și construcții inteligente.
De asemenea, inițiativa celor 3 mări, platformă ce reunește statele situate între Marea Baltică, Marea Adriatică și Marea Neagră, are o importanță strategică majoră pentru dezvoltarea infrastructurii, a conectivității energetice și a digitalizării în Europa Centrală și de Est. Prin intermediul proiectelor promovate în cadrul acestei inițiative, România susține consolidarea rețelelor de transport, energie și comunicații, care pot facilita în mod direct procesul de reconstrucție și reintegrare economică a Ucrainei. Proiecte precum Coridorul Nord-Sud, extinderea infrastructurii de transport și energie către frontiera estică și modernizarea rutelor logistice din regiunea Mării Negre pot deveni elemente cheie pentru reconectarea Ucrainei la piața europeană și pentru relansarea economiei regionale. În acest cadru, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației poate contribui prin expertiză în planificarea teritorială, coordonarea investițiilor în infrastructură și dezvoltare urbană sustenabilă, în concordanță cu principiile promovate de inițiativa celor 3 mări, coeziune, interconectare și convergență regională. Prin aceste direcții, Ministerul își propune să contribuie activ la efortul comun de sprijinire a Ucrainei, consolidând totodată cooperarea regională și creând noi oportunități pentru dezvoltarea economică și socială a României. Am convingerea că eforturile noastre comune, constituite într-o platformă de comunicare și dialog în timp real, vor confirma menținerea unui angajament permanent și implementarea unor proiecte strategice concrete. Vă mulțumesc! Invităm în continuare pe domnul Iulian Cosmin Mărgeloiu, secretar de stat în cadrul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. Your Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, dear friends, it is an honor and a pleasure to be here today for the Rebuilding Ukraine Forum. I would like to take this chance to thank the Romanian-Ukrainian Chamber of Commerce for organizing this event and for strengthening the relationship between our two nations. For close to 3 years, the war in Ukraine has reshaped the economic, the security, and the moral fabric of our continent. It has tested our unity, our resilience, and our ability to act with vision and courage. Yet, in face of this unimaginable destruction, Ukraine has shown extraordinary strength, not only on the battlefield, but in its determination to rebuild schools, repair infrastructure, reopen factories, and keep its society functioning. We, as Europeans, we have the duty to stand with Ukraine not only in defense, but in rebuilding the country. We now have a historical chance to rebuild Ukraine. We are ongoing the largest reconstruction effort since the Second World War, since the Marshall Plan. The scale goes far beyond replacing what was lost. It's about building a modern, a digitized, and a resilient European nation. A Ukraine integrated into regional supply chains and connected to global markets. This reconstruction effort is also a catalyst for the entire region. It will generate demand for materials, for energy, and for skilled labor. It will reshape transport routes, unlock new investment corridors, and accelerate Europe's transition to a cleaner and greener energy. In short, it is an opportunity to redesign the architecture of our region for the next generation. As Romania, we stand not only as a neighbor, but as a strategic partner. Reconstructing Ukraine internally and within the European states is central. Our geography is our advantage. It makes us a true gateway, from Kyiv to the Black Sea and from the Danube to the entire European single market. Our ports, railways, and logistics platforms have already proven their value as a lifeline for Ukrainian exports. Moreover, our contribution goes far beyond transit and into concrete actions. Through the Ministry of Economy, we coordinate a broad national effort to mobilize Romanian companies
that are ready to support the reconstruction effort. Romania also brings a defense industry that is ready to cooperate. Our national producers can support the full spectrum of capabilities, from ammunition to armored vehicles to drones and for naval operations. Joint ventures between Romanian, Ukrainian, and European companies can create a defense ecosystem that supports both nations and contributes to NATO's broader strategic resilience. Ukraine, alongside Romania, already has some of Europe's best prepared software engineers. Leveraging this strength, Romania's Ministry of Economy and Ukraine's Ministry of Digital Transformation, they have already signed a bilateral agreement that has created a joint task force dedicated to electronic communications, cybersecurity, cloud services, and digital public infrastructure. This enables Ukraine to align faster with EU digital standards and develop high-capacity digital infrastructure. But reconstruction is not only about infrastructure. It is about rebuilding communities, giving back identity that has been lost, and confidence. Tourism and culture and heritage projects bring people together. They create jobs and help a nation heal. These are crucial elements in restoring hope and attracting global attention to a renewed Ukraine. But this great opportunity that we now have doesn't come without risks, and ignoring them would be a great mistake. If we fail to coordinate, we waste resources. If we move too slowly, we lose investments and promote instability. Every delay means months longer before families can return home and before life goes back to normal. Our responsibility is not only to help rebuild Ukraine, it is to ensure that the reconstruction is fast, it is transparent, and it is sustainable. Ukraine's future must be built today and not tomorrow. Rebuilding Ukraine is not only rebuilding Ukraine, it is rebuilding and reconstructing Europe itself, one in which Ukraine is not at the edge, at the border of the continent, but at the heart of its future. In the end, I would like to take the chance to thank once again the Romanian-Ukrainian Chamber of Commerce, all the Ukrainian delegations that has come here today, and for the Romanian ecosystem that is willing and able to support rebuilding Ukraine. I hope we will find concrete steps that we can follow after this conference, and I wish you all a productive conference ahead. Thank you very much. În cadrul acestei sesiuni avem sub panelul 1 și îmi revine deosebită onoare de a invita alături de noi pe domnul Oleg Chiper, guvernator în cadrul Administrației Militare Regionale Odessa. Шановні пани та панове, шановні запрошені, шановні організатори. По-перше, дуже дякую вам за запрошення, тому що Одеса дійсно сьогодні є дуже стратегічний і дуже потужний регіон для України, в цепочці України, який сьогодні стоїть як економічної передової і складової, так і безпекової. Перш за все, хочу подякувати румунську сторону за наших людей. Люди, як і в Румунії, як в Україні, це основна наша сила. І, звичайно, з перших днів війни, з 22-го року, Румунія доклала багато зусиль, щоб саме громадяни України могли би знайти себе в безпечному місці, ті, хто побажав виїхати. І тут, як і всі інші європейські країни, румунська сторона також була перша, яка приймала наших внутрішньопереміщених осіб, а далі вони переміщалися до Європи, тому хочу окремо подякувати румунській стороні.
Одеса місто і Одеський регіон – це територія з великою багатонаціональною культурою. І де українська, румунська, болгарська, єврейські та грецькі спадщини формують особливу ідентичність. Вибачте. Водночас наш регіон працює для того, щоб не тільки захищатися, а ще розвиватися. І сьогодні, як я вже зазначив, Одеса займає дуже особливе місце в економіці України, так як, на жаль, поки що єдині порти, Велика Вода, порти Південний, Одеса, Чорноморськ, який повністю забезпечує економічну складову щодо експорту та імпорту різних групів товарів на території України. На жаль, поки що такі порти, як Херсонщини, Миколаївщини, Донеччини, Криму, не можуть приймати, і ця левова частина товарообороту лягає саме на наш регіон. І особливо це було відчутно, коли в 2023 році Росією в односторонньому порядку було закрито повністю експорт нашої продукції, да і імпорт. І в серпні місяці, за дорученням президента України, наші Збройні сили забезпечили цей виход. І я сьогодні можу навести декілька цифр, що за 4 місяці роботи одеських портів вони перевалили більше 150 мільйонів тонн. На вхід і вихід в зону бойових дій було здійснено близько 5 тисяч кораблів. Для залу це просто цифри, а для регіону, для країни це дуже велика підтримка економіки, це життя, тому що з запуском портів почали працювати підприємства інших регіонів – Дніпропетровщини, Київщини, Запоріжжя, Закарпаття, Чернівців, тому що навіть брати, якщо по зернової складової, те, що перевалювалося через західні кордони, це було всього-навсього 15%, якщо я не помиляюсь, це було 15% зернової продукції. Левову частину, звичайно, закрили порти. Особливо відзначити хочу порти Дуная, які у нас з Румунією поруч працюють, пліч-опліч, які в 2022 році та частину 2023 року, можемо сказати це з певністю, просто спасли економіку країни. І сьогодні ми намагаємося давати їм можливість працювати, закриваючи певні групи товарів для того, щоб не залишити їх за межами роботи великих портів. Звичайно, що посадка великих суден і великі вантажні судна, які можуть зайти до портів Одещини, не можуть зайти на Дунай. Але є певні групи суден, які заходять, і ми забезпечуємо їх роботою. Щодо енергетики, коротко скажу. Навіть цієї ночі недалекий для Румунії Ізмаїл, на тому тижні Рені, практично повністю залишилися без електроенергії. Ворог на протязі останніх 2 тижнів щогодини наносить масовані удари шахедами типу БПЛА, які направлені на критичну інфраструктуру, тобто електроенергію, на портову інфраструктуру. І сьогодні, навіть вночі, на Ізмаїльщині було пошкоджено декілька цивільних суден, які просто виконували свою роботу для цивільного населення. Жодної військової складової там не було присутнє. І це підтверджує те, що ворог робить все для того, щоб дестабілізувати країну саме зсередини. Тому що 3 доби чи там 3 тижні, як давали, переросло вже майже в 4 роки, і не справляючись на східних кордонах, намагається країну зсередини піднімати на бунт, робити економічно складну ситуацію для того, щоб люди залишалися без світла. Що таке світло? Це тепло, це вода, це вся складова нашого життя. І дійсно я хочу подякувати нашим людям, які тримаються, які декілька діб можуть перебувати без світла, без води, але розуміючи ситуацію, навпаки, підтримують, допомагають і дотичні до тих процесів для того, щоб поновити ту чи іншу критичну інфраструктуру і забезпечити їх життєдіяльними необхідними складовими.
Багато останні роки ми працювали саме з міжнародною політикою. І сьогоднішня панель відновлення – це для нас також пріоритет, тому що, захищаючи свою країну, ми не опускаємо руки і намагаємося її розвивати. Ми запрошуємо дуже-дуже багато інвесторів і надаємо можливості для того, щоб вони могли би працювати саме на території нашого регіону. І мені дуже приємно, і хочу подякувати багатьом міжнародним компаніям, які під час війни не вийшли. Якась частина зайшла під час війни, але саме багато міжнародних компаній залишилося на території України, працюючи під обстрілами, втрачаючи десь в якій частині те чи інше майно, але не припиняли роботу. Для нас це була підтримка, а через них ми доносили меседж до інших міжнародних великих компаній, що Україна живе, працює і розвивається. Тому навіть в ці складні часи намагаємося розвивати спорт, адаптивний спорт. Багато робиться роботи для того, щоб наші ветерани, які сьогодні, а їх, на жаль, багато, повертаються з фронту з якимось вадами певними здоров'я, не залишалися наодинці, а знаходимо їм можливість спортивні змагання, культурні, долучати до інших процесів, для того, щоб вони були б долучені до всіх можливих і неможливих процесів і не залишалися наодинці самі з собою. Тому сьогодні я хочу запросити всіх наших румунських друзів, інвесторів, бізнесменів для круглих столів, для спільного спілкування. Вам, як нікому, Одеський регіон зрозумілий, так що в нас велика і довга історія. І я думаю, що ваші компанії зацікавлені також в роботі з одеським бізнесом, з українським бізнесом, тому що ми всі разом. І запрошую вас ці всі виклики зараз пройти разом з нами для того, щоб потім впевнено рухатися вперед. І ви знаєте, що Україна є форпостом для всієї Європи. Ми дійсно, наші люди дійсно роблять багато для того, щоб вся Європа могла би спати спокійно. Я хочу ще раз подякувати всім нашим людям, і українцям, і румунам, і європейцям. Дякую, слава Україні! Invităm să ia cuvântul pe domnul Ruslan Zaparaniuc, guvernatorul în cadrul Administrației Militare Regionale Cernăuți. Вельмишановні пані та панове, вельмишановний пане Владою, вельмишановний пане посол, вельмишановні держсекретарі, український бізнес, який сьогодні тут присутній, румунський бізнес, який сьогодні присутній на цьому форумі, та шановні голови ОВА. В першу чергу я хочу подякувати румунському народу, румунському уряду, який з перших же годин цієї жахливої війни, а ми, як ніхто, знаходячись прямо на кордоні з Румунією, відчули цю неймовірну людську підтримку кожного українця, кожної родини, кожної дитини, яка перейшла через кордон, ховаючись від жахіть і руйнувань, які несе на сьогодні жахливий ворог. Я щиро вам вдячний за ту підтримку, ми це бачили своїми очима. І це якраз говорить про те, що дійсно Румунія – це наш партнер, дійсно Румунія – це наші друзі. Дякую вам щиро, дякую від всіх родин, від всіх тих українців, які сьогодні знайшли прихисток в Румунії, які знайшли прихисток в Європейському Союзі. Щиро вдяка. Чернівецький регіон – це регіон, який дійсно безпечний. В певній мірі, як ми говоримо. Тому що і до нас долітають ракети, і до нас так само залітають шахеди. Да, не так, як в Одесі. Але інфраструктура так само нищиться, так само нищиться енергетика. І сьогодні навіть наша безпечна Чернівецька область
на 50% з відсутністю світла. Але Буковина продовжує, Чернівецька область продовжує працювати. Сьогодні я би хотів коротко розказати про наші Чернівці, Чернівецьку область. Основна кількість населення, яка проживає станом на сьогодні, це близько 800 тисяч осіб. Складається з 3 районів. Дністровський район, Чернівецький район, який є найбільшим, і Вижницький район, це наш гірський район, який знаходиться в частині наших Чернівецьких Карпат. Територія налічує так само 52 окремі громади. Да, дійсно, Чернівецький регіон – це один з найменших регіонів в Україні. Всього 1,3% від цілої території України. Next. Кількість населення, яка сьогодні, незважаючи навіть на воєнні дії, яка працює, це 34%. Це 272 особи, які сьогодні активно працюють на економіку України. Адже економіка України – це так само і захист. Сьогодні кожне завдання регіону, кожне завдання області – це наповнювати бюджет України для захисту і боротьби з ворогом. Якщо ми розіб'ємо це все по галузям, адже сьогодні це економічний форум, ми бачимо, що оптове роздрібне торгівля – це основа сьогоднішнього регіону, яка складається з, де задіяно 52 тисячі осіб, які працюють. В державному управлінні і оборонному блоці у нас 40 тисяч осіб. Охорона здоров'я та соціальні послуги, наш захист – це 35 тисяч осіб. Промисловість, да, дійсно, Чернівецька область не є промисловою, це 34 тисячі осіб. Освіта – 29, послуги – 27, сільське господарство – 27 тисяч і будівництво – 15 і транспорт – 11 тисяч осіб. Структура економіки самої регіону і доданої вартості за видами економічної діяльності в основі своїй складається з агропромислового комплексу. Це сільське господарство, яке займає найбільшу долю, це 20% нашої економічної діяльності нашої області, як ви бачите. Оптова торгівля, як ви розумієте, 14%, промисловість 11% і державне управління і оборона 10%. Операції з нерухомістю 10%. Next. Бізнес. На сьогоднішній день Чернівецький регіон має порядка 67 тисяч власників бізнесу. З них це приватні компанії 19 тисяч та 47 тисяч – це приватні підприємці. Якщо ми розглядаємо окремий промисловий блок, а це порядка 400 підприємств, які працюють в цьому напрямку, зростання промислового виробництва за останній рік склало порядка 15,5%. Обсяг капітальних інвестицій за останній рік склав порядка в промисловість 33 мільйона євро. Обсяг експорту – 142 мільйона євро. І обсяг реалізованої промислової продукції на внутрішньому ринку склав порядка 945 мільйонів євро. Основою дійсно Чернівецького регіону є це агропромисловий напрямок. В цьому напрямку працює порядка 700 підприємств. Обробляється на сьогоднішній день 469 тисяч гектарів землі. Обсяг експорту даної продукції складає 64 мільйона євро. Задіяно 103 тисячі осіб, які працюють в даній галузі. Обсяг валової доданої продукції, яка випускається даною галузю, складає 451 мільйон євро. І капітальні інвестиції, які відбулися за останніх 9 місяців, 7,5 мільйонів євро. Чернівецька область має свої унікальні так само і результати, що стосуються якраз вирощення індичатини, що складає 40% всього по Україні, вирощується в Чернівецькій області. Це перше місце в Україні. Порядка 13 тисяч тонн
річного виробітку м'яса індика. І так само, як агропромисловий комплекс, у нашій області інтенсивно вирощуються і займаються садівництвом. Порядка більше 9 тисяч гектарів – це інтенсивне садівництво, яке активно працює і задіяно близько 200 підприємств в цій галузі. Річний обсяг збору урожаю складає порядка 270 тисяч тонн яблук. Крім цього, активно вирощуються і груші, персики, сливи. Це то, чим спеціалізується в агропромисловому комплексі наша область і має достатньо хороші успіхи. Зовнішньоекономічна діяльність області, це в загальному по всім складовим, складає 181 мільйон євро. Якщо ми розіб'ємо це все по частинам, 21,9% – це деревина і вироби з деревини, 12% – це меблева промисловість, 11,9% – харчові продукти, 11% – продукти тваринного походження, м'ясо і молочні продукти, та 9,2% – це продукти рослинного походження, це олія, пшениця і кукурудза. Якщо ми розподілимо, подивимося на експортну складову по країнам, найбільше, як ви бачите, у нас наші друзі, наші партнери найближчі, це Румунія 20%, Польща 10%, Німеччина 8,5%, Великобританія 7,3%, Іспанія 6,4%. Які іноземні інвестиції на останній період прийшли в нашу область? Працює більше 200 підприємств з іноземним капіталом. Країни-інвестори – це порядка 24 країн. Одні з найбільших топів країн, як ви бачите, це Кіпр 59%, Польща 9%, Австрія 6,8%, Естонія, Велика Британія 5,6%, Нідерланди, Італія, Німеччина і Румунія так само. Які ми бачимо пріоритетні галузі у нашій Чернівецькій області для того, щоб можна було інвестувати і спільно робити економіку двох держав. Деревообробна промисловість, інформаційні технології. В Чернівецькій області достатньо великий IT-кластер, який активно працює на наших теренах, включаючи і кібербезпеку, якою займаються активно і спільно з нашими партнерами Європейського Союзу. Машинобудівна галузь, яка потребує розвитку, і для цього у нас є ефективний підґрунтя, тому що на теренах області працює близько 4 фахових коледжів, які готують фахівців саме в цій галузі. Харчова промисловість, адже промисловий комплекс виробляє достатньо багато фруктів і овочів, які потрібно переробляти і робити більш глибинну переробку на території області. На території області працює достатньо великих об'ємних 3 сококонцентратних заводи. Це і іноземні інвестиції достатньо великі, і внутрішні українські. Саме останній завод, інвестиції більше 25 мільйонів євро, який буде запущений буквально за десь 30 днів, буде пуск першого сокопереробного заводу з інвестицією 25 мільйонів. І будівництво. Один з великих попитів на сьогоднішній день є так само і житло, тому що ми розуміємо, що в Чернівецьку область з початку війни прибуло більше 115 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Офіційно зареєстрованих сьогодні на території області це порядка 74 тисячі осіб внутрішньо переміщених, які проживають в нашому регіоні, з яких порядка 30 тисяч – це діти. Але по результатам аналізу ООН в перший період 2022 року, на липень місяць, на території області проживало внутрішньо переміщених осіб більше 220 тисяч осіб. Розуміючи порівняння з кількістю населення самої області, не більше 800 тисяч, це надзвичайно велике було навантаження на область. Але кожен українець, кожен чернівчанин прихистив у себе вдома своїх рідних і близьких з інших регіонів, інших близьких з Сходу і всіх тих, кому змогли допомогти. Який ресурсний потенціал області? Це теж складова бізнесу і інвестицій. Маємо більше 145 офіційно зареєстрованих корисних родовищ, 8 родовищ вуглеводнів – це нафта, газ. Так само окремо є великі у нас запаси піску, гіпсу, гравію, мінеральної води, сірководна вода з великими запасами,
вапняка та глини. На сьогоднішній день сьогодні так само заходить одне з надзвичайно великих підприємств України, яке буде релокуватися в Чернівецьку область і буде виробляти достатньо великі об'єми будівельних сумішей якраз на базі наших корисних копалин, наших запасів гіпсу та піску. Порядки інвестицій більше 30 мільйонів євро. Звичайно, і так як Чернівецька область межує з двома країнами, це з Румунією, де ми маємо 3 повноцінні переходи кордону, і з Молдовою, де так само існують 3 повноцінні переходи. Чернівецька область працює і над розвитком прикордонної інфраструктури спільно з румунською стороною. Надзвичайно багато проходить форумів, зустрічей міжурядових, міжміністерських і так само на рівні наших регіональних зустрічей. Над чим працюємо, які перспективні проекти бачимо? Один з проєктів – це розширення і початок роботи над міжнародним пунктом пропуску в нашій гірській місцевості Шепіт із Верева-Сечовей зі сторони румунської сторони. Міжнародний пункт пропуску Руська з української сторони, Ульма з румунської сторони. Це гірський регіон, це регіон, де потрібно відновити економіку. Це той регіон, який потребує додаткових вкладень. І той регіон, який дасть можливості розквітнути Карпатам як з однієї сторони української, так і зі сторони Румунії. Це той регіон, який потребує сьогодні теж підтримки. І сьогодні говоримо, так само обговоримо на міжурядовому рівні, так само напрямок Білої Криниці, Клімеуць. Є проєкт, який передбачає великої побудови великого пункту пропуску з найбільшим вантажним перетином кордону для вантажних автомобілів. Порядка більше 1000 вантажних автомобілів за добу. Це одна із логістичних проєктів, які потребують сьогодні обговорення і нових рішень для того, щоб як Україна, так і Румунія рухалися в інфраструктурній інтеграції. Для того, щоб Україна так само максимально швидко рухалась і в інтеграції в Європейський Союз. Це один із важливих складових. Для залучення інвестицій так само Чернівецька область рухається в напрямку створення індустріальних парків на своїй території. На території Чернівецької області створено 5 індустріальних парків і сьогодні 6-й знаходиться в стадії реєстрації. Які переваги індустріальних парків при інвестиції? Сьогодні кожна інвестиційна компанія, яка зайде в інвестиційний парк, отримає пільги на 10 років по сплаті податків на доходи. Сьогодні вона буде підключена до споживання електроенергії, водопостачання за допомогою державних програм. Сьогодні так само ми працюємо спільно з тими інвестиційними компаніями, які заходять в ці індустріальні парки і над робочою силою. Ми сьогодні змінюємо програми в коледжах, ми сьогодні змінюємо програми в профтехучилищах для того, щоб налаштувати під ці інвестиції потрібні робочі фахівців, які будуть працювати в даних компаніях. Які маємо на сьогоднішній день вже успішні кейси після реалізації інвестиційних складових. Один з успішних кейсів – це Односерецький термінал, сухий порт на кордоні з Румунією, адже Чернівецька область має свою унікальність. На території Чернівецької області заходить єврокорея, євростандарту на 18 кілометрів в сторону до міста Глибоке. Це дає можливість на цій території створювати ті підприємства, які займаються перевалкою зернових, які займаються якраз безпекою продовольчою на території України, так само і на території Європейського Союзу. Площа першого терміналу «Сухий порт» на кордоні з Румунією складає 15 гектарів. Компанія «Алібор Груп», потужність одночасного зберігання зернових 210 тисяч тонн.
має в своїй розпорядженні 5 залізничних колій для перевантаження і далі експортування даної зернової продукції в Європейський Союз і в інші країни відповідно до заключених контрактів. Має свій абсолютно повністю власний локомотивний і тяговий склад. 6,5 тисяч тонн на добу є можливість перевалювати зернові, 3,5 мільйона тонн на рік. Так само маємо збудований, це друга інвестиція в аналогічному регіоні, мультимодальний транспортний термінал «Фішка-Нов». Площа 8,5 гектарів, 60 тисяч тонн потужність одночасного зберігання зернових, 12 тисяч тонн в рік можливість контейнеризальних і перевезень в сторону Європи та інших країн відповідно до контрактів. Планова потужність перевалки 1,8 мільйона в рік. Над чим працюємо? Сьогодні спільно з нашим урядом, з Міністерством відновлення і з Укрзалізницею ми працюємо над нашим проєктом, загальнодержавним проєктом, спільно з регіоном нашим. Це відновлення Євроколії від міста Глибокі до самого обласного центру міста Чернівці. Важливий проєкт регіональний, важливий проєкт як для всієї країни, так само, мені здається, і для Європейського Союзу. Сьогодні унікальність желізної дороги Чернівецької області заключається в тому, що ще в період за Австро-Угорщини було збудовано один із самих найбільших вузлових хабів железнодорожних саме на території міста Чернівці. Він так і залишився, але сьогодні залишається просто змінити радянську колію на європейський стандарт. Цим сьогодні активно і займаємося спільно з урядом. Я думаю, що найближчий час буде закінчено техніко-економічне обґрунтування щодо цього проєкту і починається саме проєктування і відбудова саме цієї євроколії. Це дасть можливість розгорнути нові можливості для бізнесу, який буде займатися експортом, імпортом продукції, яка виготовлена в Україні, і тої продукції, яка буде заходити до нас з Європи. Це спільні підприємства, спільне виробництво, це спільний бізнес, це відновлення і спільна економіка двох країн. Також ми повинні не забувати і про соціальну складову, над якою ми активно працюємо в нашій області. Ми сьогодні спільно з внутрішнім українським фондом створили одну частину реабілітаційного центру, який базується на нашому госпіталі ветеранів. Це порядка більше 62 ліжок, де проходять одночасно реабілітацію наші воїни. У нас в кожному закладі нашої надкластерної обласних лікарень є реабілітаційні центри, але відповідно до тої ситуації, яка є в нашій країні, ми розуміємо, що сьогодні в безпечних регіонах повинні бути найбільші реабілітаційні центри для наших воїнів, для наших героїв, для того, щоб вони могли відновлюватися, для того, щоб вони проходити відповідну реабілітацію. І один із проєктів – це будівництво і реконструкція реабілітаційного центру на базі нашого госпіталю ветеранів. Додатково ми можемо розмістити ще 100 ліжок. Основа корпусу вже є готова, нам потрібно провести внутрішні роботи, зовнішні оздоблювані роботи та наповнення обладнанням. Це якраз той посил до наших друзів з Європи, які, можливо, зможуть нам допомогти в цьому і надати таку можливість створення такого реабілітаційного центру. Наступне. Також одна з складових – це екологія, яка на сьогоднішній день потребує підтримки у всіх регіонах, адже війна сьогодні вносить свої корективи і забруднює надзвичайно сьогодні українську землю. Чернівецький регіон так само активно працює над очисними спорудами, які повинні бути відновлені і працювати на теренах наших громад, адже ми рухаємося до Європейського Союзу, і тут мають бути відповідні стандарти. 7 громад, які зацікавлені відновленню саме очисних споруд: Глибоцька громада, Сторженецька, Хотинська, Путильська громада, Сокирянська громада, Вижницька громада та Новодністровська громада.
Реалізація цих спільних проєктів дасть можливість якраз збереження екології, збереження тих річок, які спільно разом з нами протікають на наших кордонах. А це безпека і здоров'я двох націй. Це безпека і здоров'я родин, дітей, тих всіх, хто проживає по дві сторони кордону. Я впевнений, що спільно і разом ми пройдемо ті всі виклики, які стоять перед нашою країною завдяки вашій підтримці. Щиро дякую. Слава Україні! Invităm în continuare pe domnul Miroslav Bilecki, guvernator al Administrației Militare Regionale Transcarpatia. Дякую. Вельми шановні пані та панове, шановний пан Владей, я дякую за можливість бути тут, виступати тут перед вами. Шановний пане посол, заступнику міністра, також хочу подякувати своїм колегам, які тут є присутні, головам військових адміністрацій. В кожному регіоні зараз в Україні своя місія. Місія мого колеги Олега, який давно вже спить тільки по 2 години, це кожного ранку відновлювати життєдіяльність свого регіону. Росіяни його знищують вночі, він відновлює. І так уже на протязі 4 років. У нас з Ігорем інша місія. У нас з Ігорем місія забезпечити можливість реабілітуватися як військовим, так і цивільним у відносно безпечних регіонах, запустити бізнес, який релокувався із східних областей. І я би тут хотів вам представити Закарпаття. Закарпаття – найзахідніша область в Україні, в умовах війни зараз найбезпечніша. Ми надали прихисток сотні тисяч вимушених переселених особам, лікарям, закладам освіти і соціальному захисту, також бізнесу. Закарпаття є унікальне географічне розташування, межує з 4 країнами Європейського Союзу. Географічне положення сприяє в розвитку туризму, рекреації, оздоровленні та реабілітації. До війни на Закарпатті проживало близько 1 мільйона 244 тисячі осіб. Сьогодні в області офіційно стали на облік 123 тисячі вимушених переселенців. Щонайменше така ж кількість є не зареєстрована, але проживає на даний час в області. Область має 6 районів, 64 територіальні громади. Це єдиний регіон, який живе без комендантської години з перших днів війни. Ми утримали область і цим гордимося. По оцінкам бізнесу, який переїхав, він є найсприятливіший для ведення на даний час бізнесу в нашій державі. На Закарпатті близько 23 тисячі студентів у вищих навчальних закладах у сфері професійно-технічної освіти навчаються 5317 студентів. Ще 10 здобувають освіту, передвищу освіту. Чому я про це говорю? Тому що це саме той потенціал, який ми маємо утримати в Україні. І ми все робимо для того, щоб цю молодь утримати, щоб молодь не виїхала, а можливо, могла залишитися і працювати у нас в Закарпатті. Перевага Закарпаття для інвесторів. Найбільше віддалений регіон України від зони ведення бойових дій. Вигідне географічне розташування, близькість до європейських ринків, успішний досвід у залученні інвестицій та грантових проєктів, розгалуджена транспортна, енергетична, промислова інфраструктура, висока ділова активність і мобільність робочої сили, кліматичне, ландшафтне та біологічне розташування регіону, багато природних, лісових, водних, рекреаційних ресурсів, значна кількість місць відпочинку та туризму, рекреації, позитивний екологічний імідж, активний розвиток окремих галузей сільського господарства. До війни на Закарпатті працювали низка підприємств з іноземним капіталом і хочу, до речі, сказати, що всі вони залишились працювати
в Україні. І я їм за це щиро дякую. Це Джейбел, Ядзакі, Флекстронік, Фішер, Джентерм та інші. В області є 12 індустріальних парків, 11 з яких були зареєстровані саме під час війни. Закарпаття прийняло 377 релокованих підприємств. Майже 80% вже запустилися і сплачують податки до місцевих та державного бюджету, що дає можливість фінансувати Збройні Сили України і боротися з нашим агресором. Загальна кількість інвестицій, які зараз є в Закарпатті, це 500 мільйонів. І ми ще прогнозуємо, задекларованих є 1,7 мільярда, вибачте, з цими всіма підприємствами, коли вони запустяться на повну потужність. Це вже 1,7 мільярда доларів, задекларована, анонсована проєктами сума. Серед найбільших підприємств сьогодні це індустріальний парк Friendly Wind Technology. Тут розміщено підприємство, що спеціалізується на повному циклі вироблення вітрових електростанцій. Це надзвичайно важливо зараз, коли ми хочемо децентралізувати нашу енергетичну систему і зробити її максимально незалежною. Управлінська компанія «Вітропарки України» розробляє, будує та обслуговує вітроенергетичні установки. Це єдиний такий завод в Україні. Станом на сьогодні 12 вітроелектростанцій вже працюють, і їхня потужність є 60 МВт. До кінця року ми запустимо ще 4 вітростанції, і це дасть нам можливості в загальній потужності отримувати 70 МВт альтернативної незалежної зеленої енергетики. Індустріальний парк NG Group Technology, функціональним призначенням якого є виробництво гартованого та обробленого скла. Це найсучасніший завод в Східній Європі. Індустріальний парк БФ Термінал, де розміщуються підприємства лісопильного та стругального виробництва. Загальна інвестиція майже 250 мільйонів доларів. Корпорація Шуфані, яка об'єднує 11 релокованих підприємств, які переїхали з Харкова. Це підприємство вже запустилося і сплачує податки. ТОВ «Біофарма Плаза». Підприємство надзвичайно сучасне. Інвестиція майже в 35 мільйонів доларів. І це майбутнє. Такі підприємства, я знаю, що є розміщені і на території Румунії. Підприємство «Аяк Систем», міжнародна технологічна компанія, найбільша у Європі виробник систем безпеки. Товариство «Термінал Чорнотисів» здійснює перевантаження вантажів з автотранспорту з широкої української колії на вузьку європейську колію. Знаходиться неподалік українсько-румунського кордону. Централіс Production Ukraine спеціалізується на виробництві труб, порожнистих та інших будівельних матеріалів. Близько 80% території Закарпаття займають гори, 52% – це ліси, що зумовлює малоземелля нашого регіону. Сільське господарство має спеціалізацію на ранньому вирощуванні овочів, тому що в нас є для цього сприятливі кліматичні умови. Я би зараз хотів перейти все-таки до залучення інвестицій і куди саме можна інвестувати в Закарпаття. Перше – це автомобілебудування. Маємо успішний досвід розміщення заводів з автомобілебудування та виробництва автокомплектуючих для світлових провідних брендів в машинобудуванні. Виробництво високотехнологічної продукції, зокрема в електроніці та приладобудувальній галузі. Цей напрям сприяє інвестиції регіону в європейські виробничі ланцюги та створює високооплачувані робочі місця. Виробництво сонячних панелей, акумуляторів та супутньої продукції. Закарпаття – привабливий регіон для розміщення потужностей виробництва інноваційного енергетичного обладнання. В нашій області таких підприємств вже запущено декілька, тому ця галузь для нас зрозуміла і
ми запрошуємо також інвесторів в цей напрямок. Геотермальна енергетика. Потенціал Закарпаття у виробництві енергії в геотермальних джерелах – це до 1400 МВт. 1400 МВт – це надзвичайно багато. На даний час Закарпаття його використовує лише в рекреаційних цілях. Андезитово-базальтова залежі закарпатських надр. Закарпаття володіє значними запасами, покладами, корисними копалинами. Цей ресурс може стати основною для створення сучасного виробництва матеріалів критично важливих для відбудови України, зокрема житла, доріг та мостів. У Солотвинському родовищі близько 3,5 мільярда тонн кам'яної солі, яка має вищі показники якості порівняно з європейськими. Утилізація сміття. На жаль, на Закарпатті немає жодного сміттєпереробного заводу, і ця галузь для нас є відкритою, так само і для інвесторів. Виноробство. Закарпаття має унікальні природні і кліматичні умови для розвитку виноробства та виноградарства. Стратегічне розташування Закарпатської області коло Європейського Союзу дає додаткові можливості розвинення цього бізнесу. Звичайно, що сільське господарство, вівчарство. Вівчарство, так як і в Румунії, є можливим, і воно тут несе не тільки бізнес, воно несе величезну реабілітацію для людей, які нам сьогодні потребують цю реабілітацію. Скільки я знаю, в Румунії зараз близько 10 мільйонів вівців. На Україні, на жаль, якщо я не помиляюся, то майже 1 мільйон. Ми розуміємо, наскільки ця ніша для нас і для вас, можливо, цікава. Закарпаття – один із туризм, рекреація. Закарпаття – один із наймальовничіших куточків України, розташований на південно-західних схилах та передгір'ях українських Карпат. Туристичний сезон тут починається і закінчується майже круглорічно. Одним із перспективних проєктів, яких ми зараз започаткували, це будівництво велодоріжки. Велодоріжка, яка буде проходити через усі Карпати Закарпаття, це майже 400 кілометрів. Зараз ми ведемо переговори із румунською стороною про те, щоб ця велодоріжка заходила на Румунію, потім на Угорщину, потім на Словаччину і потім на Польщу. І це буде таке одне велике коло, майже 800 кілометрів, яке дасть можливість об'єднати 5 європейських країн, яке дасть можливість подивитися на культуру 5 європейських країн. І це величезна реабілітація, відновлення для всіх нас, не тільки для українців, я думаю, для всіх європейців. Це стане, якщо нам вдасться це реалізувати, а я впевнений, що ми це зробимо, це стане одною з візитівкою нашої Європи. Закарпаття є серед лідерів у Західній Україні по кількості прийнятих вимушено переселених особам. Це і важливе досягнення, але це і великі виклики. Станом на сьогодні офіційно в Закарпатті перебуває 123 703 вимушено переселені особи, з яких 34 640 – це діти, 4 738 – це особи з інвалідністю, 18 549 – це люди похилого віку. Ще така ж кількість людей, скоріше за все, не стоїть у нас на обліку, але ми бачимо, що вони перебувають в Закарпатті. Мене це турбує, тому що багато з цих людей залишаться в Закарпатті, тому що в них немає куди повернутися, в них немає домівок. Особливо мене турбує люди похилого віку. І тут нам потрібен європейський досвід, як саме організувати роботу так, щоб всі люди, особливо похилого віку, могли дожити це життя гідно і в своєму куточку свого майна. Тут ми вас запрошуємо до будівництва соціального житла. Це питання для мене зараз номер 1. Звертаю увагу партнерів на цей напрямок роботи. Близько 6 тисяч людей похилого віку, вони залишаться. І, на жаль, для них і для нас це виклик, який стоїть дуже важливий.
Діти не повинні через війну чи інші обставини залишатися без родин. Тому впроваджуємо політику підтримки сімейних форм виховання, один з яких є будинки сімейного типу. Маємо досвід швидкого будівництва помешкань для великих родин. Шукаємо партнерів для масштабування цієї інвестиції. Реабілітаційні центри. Ми створили 19 реабілітаційних центрів, які успішно працюють по всьому Закарпаттю. І також ми зараз працюємо над реалізацією великого проєкту Recovery Центр 4.5.0. Тут військові можуть реабілітуватися, і цей проєкт міністерство взяло на свій контроль. Зараз ми через Світовий банк отримуємо грант, і, скоріше за все, що роботи вже почнуться дуже скоро. Але є питання про обладнання, яке не закладено зараз в інвестиції Світовим банком. Тому також шукаємо партнерів. Шановні друзі, ми щиро дякуємо всім вам за вашу підтримку, за тих людей, які ви розмістили на території своєї держави. Вашій особі ми дякуємо всім румунам, всім, хто долучився до того, і всі, хто думає про Україну. Ми також думаємо про вас, і ми впевнені, що ми з цієї війни вийдемо сильними. Слава Україні! Vă mulțumim, domnilor guvernatori, atât pentru prezentări, cât și pentru oportunitatea de a ne fi alături. În continuare, am deosebită onoare de a invita pe excelența sa, domnul Igor Procopciuc, ambasador extraordinar și plenipotențiar al Ucrainei în România. Bună dimineața! Dobro ranku, good morning, Excellencies, ladies and gentlemen, distinguished participants of this forum, dear friends of Ukraine. For me it is a privilege to address the third iteration of the Rebuilding Ukraine Forum here in Bucharest, a city that has been growing into a hub of solidarity, connectivity and strategic partnership for Ukraine over these last few years. I thank the organizers, the Romanian-Ukrainian Bilateral Chamber of Commerce, and personally the President of the Chamber, Dr. Professor Vladoiu, the Government of Romania, and all participating institutions and companies for their constant engagement and support. Support and practical assistance are not only valued by Ukraine, they are deeply felt by millions of Ukrainian citizens whose daily lives and well-being depend on our joint ability to restore security, to maintain energy sector resilience, and broaden economic opportunities. I'm very pleased to welcome at this forum the Deputy Minister of Ukraine for Territorial Development, and I'm particularly pleased to welcome here the heads of 3 regions of Ukraine bordering Romania. It is for the first time in the last few years that we gather in one hall the heads of 3 regional administrations. I'm very glad that they were able to offer to you their perspectives on strengthening cooperation between Ukraine and Romania. They're here to speak to you, and they would also want to welcome you in their regions and present the opportunities and possibilities even further. 2 of the regions represented here are also active proponents of the Carpathian Integration Initiative. This is an initiative that is growing from the grassroots of regions and is aiming at fostering cooperation of regions that belong to the region of Carpathian Mountains, and would allow to strengthen economic cooperation, the development of transit corridors, the introduction of more of tourist opportunities. Sadly, our discussion today on the topic of reconstruction of Ukraine continues to take place amidst the ongoing Russian aggression against my country. As we approach the end of 2025, the Ukrainian government, the World Bank, and other international partners estimate that the damage from Russian aggression exceeds $600 billion.
The estimated damage to infrastructure alone is assessed at nearly $170 billion. The figures are growing daily due to unabated massive attacks on residential areas, energy infrastructure, industry, and logistics corridors. And unfortunately, the last night was no exception. Despite the pressing war challenges, Ukraine continues on its path to future EU membership. The pace of reforms is unparalleled in modern European history. On November 4th, the European Commission presented the Ukraine report as part of the EU Enlargement Package 2025. The European Commission noted significant progress of Ukraine in such sections as public procurement, freedom of movement of workers, freedom to conduct business and provide services, functioning market economy, consumer protection, agriculture and rural development, economic and monetary policy, food safety, veterinary and phytosanitary policy. These changes serve to align national legislation with the European Union and attract foreign direct investment. In 2022-2025, and this is during the years of the Russian aggression against Ukraine, the National Bank of Ukraine registered recovery of FDI inflows reaching over $8 billion, including significant reinvestment earnings. Ukrainian companies have demonstrated resilience and operational adaptability, especially in IT, agriculture, construction materials, energy services, machinery, and logistics. This year, we witness a decline in foreign investment inflows, which is a direct consequence of Russia Federation's prolonged aerial terror against people and economic infrastructure. And this places on top of our priorities the objective of strengthening Ukraine's air defense capabilities to make skies secure for our people and our economy. As we heard from earlier presentations, Ukraine's reconstruction is underway as we meet. It is guided by the rapid damage and needs assessment prepared jointly with the World Bank, the European Commission, and the United Nations. Updated in 2025, it identifies a few priority areas, and on top of them are reconstruction of housing, transport, energy, and industry. Significant attention is attached to transparency and accountability. As was mentioned before, Ukraine has developed the digital restoration ecosystem for accountable management, so-called DREAM system, which has become a central tool for investors, donors, and local communities. DREAM ensures full transparency of projects from identification to procurement and implementation, ensuring that every euro and every lei is tracked. We are awaiting that the EU will finalize in the coming days its decision to channel to Ukraine funds deriving from frozen Russian assets. It is fair and legally correct to make sure that the Russian money be used to finance Ukraine's recovery and economy, which has been damaged in the volumes of hundreds of billions of dollars by the Russian armed invasion. It is important that there are also other financial tools available to support engagement into different projects in Ukraine. A few days ago, the European Commission announced that Ukraine received 5.9 billion euros from existing European initiatives. Similarly, the European Investment Bank on the same day announced over 200 million euros in new grants to support critical infrastructure, including gas, water, and housing. Let me also point out to the EU-Ukraine investment framework, which is part of a wider program for the reconstruction of Ukraine. Its key features include support for public and private investments in Ukraine, guarantees and finance blending for projects of Ukraine, cooperation with international and national financial institutions, sectoral focus on infrastructure, energy, agriculture, SME support, digitalization, and public services. There are countries and companies which already make use of these instruments and realize important projects in Ukraine.
I would like to stress that Ukraine remains an economy with exceptional potential, one of the largest construction and infrastructure development spaces in Europe for the next decade. Opportunities exist in infrastructure construction and engineering, logistics, warehousing and multimodal transport, renewable energy and distributed generation, agricultural processing, machine building, IT and cybersecurity, green reconstruction, and energy-efficient housing. Proximity, transport connections, cultural and economic ties, as well as Romania's growing role as regional logistics hubs grant Romanian businesses a strategic advantage. These advantages are to be smartly exploited. Joint ventures, strategic partnerships, including between local authorities, direct investments today will bring significant returns tomorrow. When we win the war and provide for lasting peace in Ukraine, Ukraine will become a major driver of regional growth and a full member of the European Union. Dear friends, having the opportunity of this important gathering, I'm also compelled to dwell on urgent humanitarian situation in the frontline regions of Ukraine. These are the territorial communities of Donetsk, Kharkiv, Dnipropetrovsk, Lugansk, Zaporizhia, Kherson, Mykolaiv, Sumy, Chernigiv regions. Take, for example, the Sumy region, which has greatly suffered from daily Russian attacks on the course of 2025. It is a border region where Russia regularly launches artillery strikes, drone and missile attacks on civilian settlements, energy infrastructure, hospitals, and schools. The aggressor's goal is to break the resilience of local communities. Ukrainian authorities and people from across the country do all they can to not let it happen. Against this backdrop, I appeal to all participants of this forum. With the temperatures in Ukraine decreasing, the intensity of Russian barbaric terror attacks increases. And we appeal to you to consider urgent humanitarian assistance to the civilian population in Ukraine, in particular of the Sumy region which I mentioned. The Embassy of Ukraine in Romania is mobilizing efforts to procure diesel generators, portable power stations, high-capacity batteries, transformers and backup power units, heating equipment, emergency medical and shelter supplies. The embassy stands ready to facilitate the transfer of donated equipment from Romania to Ukraine. I would be very much grateful if all companies who joined the Rebuilding Ukraine platform, who see the vision of the strong, prosperous Ukraine after its victory in the ongoing war, can do more to help now Ukrainian people to pass through this very difficult winter ahead of us. Today, the speakers spoke about over 200 companies that joined the Rebuilding Ukraine platform, about the need for a shared vision, and I have full certainty that the companies who join, they have this vision. I encourage all for incremental steps in progressing in terms of researching, looking for possible projects that can be implemented in Ukraine without awaiting the final ceasefire and the restoration of just and lasting peace. We have here the heads of the bordering regions. These are the regions that will warmly welcome you and provide all the necessary assistance for your activities in our country. I thank you all for participation here. I thank you all for the interest you take in fostering the relations of partnership, of strategic partnership between Ukraine and Romania, and I have full confidence into a very successful relationship and cooperation between our two countries and the companies of the two countries. Thank you so much. Slava Ukraini!
Am plăcerea de a-l invita pe excelența sa Gavin Robușan, ambasador al Canadei în România. Bună dimineața, distinși invitați din Ucraina, excelențele voastre, friends of Ukraine. Ukraine has endured unimaginable devastation, displacement and destruction as the direct result of Russia's illegal and unjustified invasion. Yet, amid the rubble, Ukraine stands with extraordinary resilience, and its people continue to demonstrate unwavering courage, defying despair and defending their right to sovereignty and independence in ways that inspire us all. We're here today to talk about rebuilding Ukraine. That implies a peace deal will be secured, a just and lasting peace deal. And the content of that peace agreement will, of course, influence how rebuilding proceeds. Even so, I think we can say one thing with certainty, which is that rebuilding must be guided by Ukraine's own vision for its future. The priorities for rebuilding can only be determined by Ukraine itself, shaped by its people, its values, and its aspirations. Canada was the first Western nation to recognize Ukraine's independence, and we stand ready to play a leading role in Ukraine's reconstruction. We see the rebuilding effort not only as a humanitarian imperative, but also as a strategic investment in global stability. That is why Canada was proud to host Foreign Minister Sibiha at the G7 Foreign Ministerial in Niagara last week. Under Canada's G7 presidency, the group reaffirmed its unwavering support for Ukraine, reasserted the principle that international borders must not be changed by force, and gave clear priority to increasing the economic costs to Russia and those that help it in its war efforts. Ukraine deserves not only to restore what was lost, but to build a nation that is stronger, more inclusive, and ready for the future. To do that, it will need to address a number of pillars. Obviously, first and foremost is the economy. The country's private sector, rooted in agriculture, industry, and innovation, must be revitalized, and to achieve this, international investment and strategic partnerships are essential. Not just in the post-war recovery phase, but now. As allies of Ukraine, one of the most meaningful contributions we can make is to actively encourage our businesses to invest in the country's future, using measures like war risk insurance. Second, Ukraine's reconstruction must be anchored in the principles of democracy and good governance. Transparency and accountability must be non-negotiable, and expanding e-governance and technological innovation to foster transparency and efficiency needs to be a priority. A third pillar is education and healthcare, because rebuilding Ukraine means ensuring that every child has access to good schools and every citizen has access to reliable hospitals. The final pillar, as Canada sees it, is the need to address the human dimension of the war, and in particular the return of prisoners of war, unlawfully detained civilians, and deported and transferred children. Canada is proud to have taken a leading role in efforts to reunite Ukrainian children with their loved ones, because the separation of children from their families is one of the cruelest in the long litany of Russian crimes against Ukraine. Canada is proud to be part of the coalition of the willing for Ukraine's defence, and we believe the concept can be applied to provide a platform for post-war reconstruction as well. In this context, Canada, like Romania, remains committed to Ukraine's long-term recovery and reconstruction. This includes addressing immediate humanitarian and security needs, maintaining focus and support for Ukraine's reform agenda, and strengthening Ukraine's trade and investment environment. Since February 2022, Canada has committed nearly $22 billion, the highest per capita contribution in the G7, to Ukraine. This support covers emergency needs and long-term recovery, including energy, housing, healthcare, rebuilding infrastructure in 165 municipalities, fostering business-led economic growth in rural areas, strengthening state humanitarian demining capacity, and more.
In addition, we recognize the critical role of the private sector. The modernized Canada-Ukraine Free Trade Agreement, CUFTA, which came into force last year, was precisely designed to invigorate development of private sector commercial ties between our countries. And to build further momentum, Canada's Export Credit Agency, EDC, has set aside a $200 million fund dedicated to supporting Canadian companies doing business in Ukraine. Dear friends, when we rebuild Ukraine, we will help rebuild the principle that nations have the right to exist in peace. Meanwhile, until rebuilding can begin, Canada's position remains clear and unwavering. There is no path to peace without Ukraine. Reconstruction cannot begin until a just and lasting peace is reached, one that honors Ukraine's sovereignty and is shaped by its own needs. So until then, Canada will continue to stand with Ukraine, bilaterally at the G7, in NATO, and the UN. I'll end with a message paraphrasing what Prime Minister Carney said in Ukraine this summer. Canada will always stand in solidarity with Ukraine because your cause, freedom, democracy, sovereignty, is our cause. Your fight is our fight, and your independence will be our victory. Slava Ukraina. Am plăcerea de a invita în scenă pe excelența sa, doamna Angela Genninger, ambasador al Germaniei în România. Dear Minister, State Secretaries, Members of Parliament, dear Ihor, guests from Ukraine, Excellencies, ladies and gentlemen. First, let me thank the Romania-Ukraine Bilateral Chamber of Commerce and the Embassy of Ukraine for organizing this conference. The full Russian attack on Ukraine started nearly 4 years ago. The cost that Ukraine has had to bear in terms of lives lost and people injured, but also with regard to the destructions of homes and infrastructure, has been tremendous. In the last weeks and months, attacks on civilian infrastructure have been at their most intense since the initial days of the full-scale war. It has long been clear that we cannot wait for peace to start rebuilding Ukraine. On the contrary, heating, shelters, and other infrastructure that enables people to live and work in Ukraine is urgently needed and has to be rebuilt constantly. I would like to focus on two approaches Germany has taken with regard to rebuilding Ukraine since 2022. There have been other elements in our support to rebuilding Ukraine with regard to housing, winter shelters, schools, kindergartens, demining, etc. But the following may be amongst the most important ones. Firstly, we've made available funds to support the energy infrastructure. This assistance alone amounts to more than 800 million euros since the Russian full-scale invasion of Ukraine. Germany remains the biggest contributor to the Ukraine Energy Support Fund, which is one of the very useful instruments that has been created since 2022, with an amount of 450 million euros to date. We support Ukraine Energy to enable it to maintain the grid, and we support the reconstruction of a decentralized and therefore more resilient and sustainable energy system within Ukraine. Secondly, we try to use the Ukraine recovery conferences, especially those in 2024 in Berlin and in 2025 in Rome, to come up with instruments that facilitate private investment in Ukraine, because the money to rebuild Ukraine cannot come from public sources alone. The scale of the means required to do so is simply too large. So we have explored ways to ease private investment, building on our experiences with KfW, the German Development Bank. As a result, and together with the President of the European Commission, Ursula von der Leyen, Chancellor Merz presented the European Flagship Fund for Reconstruction, intended to attract foreign direct investment at the Rome conference this year. And the work is continuing. Germany, Italy, Poland, France, and their development banks, as well as the European Commission and the EIB, provide public funds that should help generate large-scale private investment. Of course, the investment environment remains very challenging.
large-scale investors usually require stability, and stability is in short supply in Ukraine due to Russia's constant attacks not only at the front line, but also against civilian lives and infrastructure. So we need to remain creative and come up with the necessary means and structures that will help sustain Ukraine. And Ukraine will need to continue the reforms necessary to achieve EU standards. Besides preparing for EU accession, and this will also reassure potential investors. We will continue to support Ukraine and hope to be able to do so in a more peaceful environment in the future. Thank you very much for your attention. Am onoarea de a-l invita pe excelența sa, domnul Katae Takashi, ambasador al Japoniei în România. So, Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning. It is a great honor to be here. I would like to express my sincere gratitude to the Romania-Ukraine Bilateral Chamber of Commerce for hosting this crucial event and for its steadfast support to Ukraine. First of all, I would like to express my sincere respect to all of Ukrainian people who are fighting against Russian invasion by day and night. The urgency of Ukraine's reconstruction cannot be overstated. And as like-minded partners, we must advance our preparations so that we are ready to begin our effort without delay once the stage for full-scale reconstruction arrives. Romania has shown exceptional leadership and solidarity since the very first day of invasion. Japan deeply appreciates Romania's principled and courageous stance. Japan also remains in its unwavering commitment to Ukraine's sovereignty, independence, and territorial integrity. Recently, a new administration has been formed in Japan under the leadership of the Prime Minister Sanae Takaichi. I want to assure you that support for Ukraine remains one of the top priorities for this new administration, but also it's the Prime Minister Takaichi has explicitly emphasized Japan's determination to not only continue, but also significantly strengthen our assistance to Ukraine. Our policy will evolve from merely focusing on recovery to fostering long-term development, aiming to rebuild Ukraine into a prosperous and sustainable nation. We are committed to accelerating public-private partnerships, leveraging Japan's advanced technology and expertise across various sectors. As we discuss reconstruction, we must also acknowledge the immediate and crucial challenge posed by landmines and unexploded ordnance, which severely impede safe and effective rebuilding efforts. In this context, I am pleased to share the outcomes of the recent Ukraine Mine Action Conference, which Japan hosted last month. The conference highlighted the urgent need for comprehensive demining operations across Ukraine. Key outcomes included concrete commitment to enhance capacity of and increase the number of qualified experts on deminers to welcome efforts to enhance the safety, speed, quality, and cost effectiveness of mine action through further improvement to existing technologies and to recognize the concept of nexus in this context as a great way to reconstruction, understanding its significance of integrating humanitarian mine action and into the broader recovery and development framework, notably agriculture as one of Ukraine's
fundamental industries. Japan, drawing on our experience and technological capabilities, is determined to further contribute to Ukraine's demanding effort, supporting the safe return of its people and restoration of agricultural activities. The path to Ukraine's full recovery and prosperity requires concerted effort from the entire international community. Japan stands steady to work hand in hand with all partners represented here today to ensure a brighter, more secure future of Ukraine. Thank you very much. Love Ukraine. Am plăcerea de a-l invita pe excelența sa, domnul Pavel Soloh, ambasador al Poloniei în România. Good afternoon, bună ziua, dear Minister, Excellencies, distinguished guests, especially distinguished our Ukrainian friends, ambassadors, dear Romanian hosts. It is a great honor to participate today in a debate on one of the most important topics in the current geopolitical situation, the reconstruction of Ukraine after Russia's unjustified and unprovoked aggression. Thanks to its geopolitical location, infrastructure and logical capabilities, Poland has become a key strategic partner for Ukraine in its defense. Our stance determines access to weapons, military and humanitarian aid supplies. Poland rose the challenges by furnishing a strategic corridor through which Polish and international support flows. It's estimated that 90% of military aid reach Ukraine via Poland. By the way, our enemy knows this, and this morning it was attack against the railway tracks on the east part of Poland. Ladies and gentlemen, the discussion on rebuilding Ukraine after the war cannot be purely theoretical and concern only on the undefined future. It is necessary to take appropriate action today. The highest priority here is to strengthen Ukrainians' resilience during the war, because without this, it will not be possible to talk about its reconstruction after the war ends. The war can only be ended if Russia gets stopped by force, which comes from the effectiveness of both the military action and the international sanction, including Russian frozen funds. Our current goal as an international community must be the survival of Ukraine as a state and the survival of its citizens. Poland, due to this neighboring location and developed infrastructure, plays a key role in building Ukrainians' resilience. In the current situation, the basis for the further reconstruction of Ukraine is the restoration and maintenance of the effective functioning of the Ukrainians' critical infrastructures, destroyed as a result of hostilities, including in particular energy infrastructures. The reconstruction of Ukraine is also inseparably linked to its integration into EU structures. Poland was the first country to support Ukrainians' European aspirations. Assistance in implementing European standards and selected reforms related to preparation for EU membership is key to cooperation with Ukraine. Poland participated in the implementation of the EU's Ukraine Facility Program, which is designed to help Ukraine maintain its financial stability, rebuild its economy, modernize the country, and implemented key reforms of the path to EU accession. Still this year, Poland intends to join the Ukraine II EU program launched in January 2025. It provides a 3-year training and advisory activities aimed
at strengthening Ukrainian institutions in connection with preparation for EU membership. Poland plans to contribute €1 million to this program. Ladies and gentlemen, we must not forget exactly how important ally Romania is to Ukraine. Like Poland, due its geographical location and anti-war stance, Romania has become a transit country for international aid. Poland and Romania have a lot in common when it comes to the war in Ukraine. They share a joint perspective on threats, a joint position on the Russian aggression. Our countries also have great potential for cooperation in further supporting Ukraine. We can initiate infrastructure projects in which Kiev can participate. It is worth remembering the 3C initiative, which may play a significant role in the process of rebuilding Ukraine after the war. It's also important to note Ukrainian strategic location on the route between the Baltic Sea and the Black Sea. Ladies and gentlemen, the reconstruction of Ukraine will be a global priority in the coming years. However, before we reach the stage, it is important to build Ukrainians' resilience now, because what we start during the war will result in the future benefits. Thank you for your attention. Slava Ukraini! Am plăcerea de a-l invita în scenă pe excelența sa, domnul Victor Chirilo, ambasador al Republicii Moldova în România. Bună ziua! Bună ziua tuturor! Îmi face o mare plăcere să fiu aici și mulțumesc pentru acest lucru Ambasadei Ucrainei în România și Camerei de Comerț România-Ucraina. Voi vorbi în română, pentru că am un mesaj, de fapt 5 mesaje, care vreau foarte mult să ajungă la românii din ambele state, din Republica Moldova și din România, inclusiv la românii din această clădire, care joacă un rol foarte important în elaborarea politicilor României vis-a-vis de Republica Moldova, vis-a-vis de Ucraina. Auzim tot mai des, nu de la majoritatea societății române, dar de la o parte a societății române, întrebări de ce ar trebui să ajutăm Ucraina, de ce ar trebui să susținem financiar lupta Ucrainei împotriva agresorului rus. Eu am un mesaj către acești români, la care eu țin foarte mult, pentru că sunt românii noștri. Dacă Ucraina nu ar fi rezistat, dacă Ucraina nu ar fi oprit armata rusă acum 4 ani, la Nicolaev, astăzi Republica Moldova nu ar fi existat ca stat independent și liber și democratic. Astăzi, în Republica Moldova nu s-ar fi vorbit limba română. Astăzi, în Republica Moldova, nu ar fi existat Mitropolia Basarabiei, care ține de Patriarhia Română. Astăzi, frontiera noastră comună ar fi fost păzită de armata rusă. Astăzi, la gurile Dunării, ar fi fost armata rusă. Astăzi nu am fi vorbit despre integrarea europeană a Republicii Moldova sau a Ucrainei. Astăzi nu am fi vorbit despre construcția de poduri dintre Republica Moldova și România, de construcția de linii energetice de înaltă tensiune dintre Republica Moldova și România. Astăzi, Republica Moldova, cetățenii români din Republica Moldova ar fi fost izolați, opresați. Să nu vă faceți iluzii
din acest punct de vedere. Este suficient să citim istoria noastră recentă din secolul 20 și să înțelegeți ce s-ar fi putut întâmpla dacă Ucraina nu ar fi rezistat. Al doilea mesaj. Republica Moldova la fel rezistă. Și rezistă foarte bine. Pentru că Ucraina i-a dat această șansă. Și astăzi noi împreună cu Ucraina, susținuți de România, de Uniunea Europeană, lucrăm asupra unui viitor comun cu Uniunea Europeană. Astăzi noi, împreună cu Ucraina, suntem pe punctul să începem negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Și acest lucru iarăși îl datorăm poporului ucrainean, sacrificiului poporului ucrainean. Al treilea mesaj. Republica Moldova la fel a avut șansa să apere Ucraina în acest an. La alegerile parlamentare din Republica Moldova, cetățenii Republicii Moldova în toamna acestui an, în septembrie, la 28 septembrie, au spus nu lui Putin, au spus nu vectorului estic de dezvoltare, care ne-a adus mereu distrugeri, ne-a adus mereu tragedii, ne-a adus la limita pierderii identității noastre naționale și a limbii noastre. Să nu uităm acest lucru. Cetățenii Republicii Moldova au oprit un plan diabolic al Federației Ruse de a transforma Republica Moldova într-un cap de pod împotriva Ucrainei, împotriva Odesei și împotriva Uniunii Europene. Iar acest lucru nu s-a întâmplat, pentru că noi am ieșit la vot și am oprit această presiune, această schemă. Am oprit Rusia să ne fure din nou viitorul și am păzit, am apărat de asemenea Ucraina să nu fie lovită din spate. Am apărat armata Ucrainei să nu fie lovită din spate. Am apărat Odessa. Pentru că, credeți-mă, dacă Republica Moldova cădea, dacă în Republica Moldova, după aceste alegeri parlamentare, ar fi fost un regim rusesc, în câteva luni de zile, noi am fi avut în Republica Moldova o armată nu de 1000 de soldați ruși care sunt actualmente în Transnistria, dar de câteva mii de soldați ruși. Și credeți-mă că armamentul este suficient în regiunea transnistriană. Sunt 20.000 de tone de armament încă stocate de pe timpul Uniunii Sovietice în regiunea transnistriană. Există armament pentru o armată rusă care să atace Odessa, să atace Ucraina dinspre Nistru. De lucrul ăsta nu trebuie să uităm. De asemenea, Republica Moldova este următorul meu mesaj.